I'm interrupting. Please, continue your discussion. It sounds fascinating. I've just come to tell your mother that the cult's elite forces are after her, and that this place is too open. And I've been telling Aspasia I need to appear in public to maintain the support of the citizens. ஹாய், நம்ம இப்போ கசாண்ட்ரா மிரினி கூட நெக்ஸஸ்ல இருக்கோம். மிரினிக்கு கல்ட்னால டேஞ்சர் இருக்குன்னு ஆஸ்பசியா வார்ன் பண்றா. நம்ம போய் இப்போ அந்த கல்ட் மெம்பர்ஸை கொன்னுட்டு வரணும். Stamped with the seal of Paros. And the letter? It's some kind of code. The cult soldiers were paid with Rachmi from Paros. Well, I could hardly ask for clearer proof. This will settle some scores. There was also this. I assume it's their orders. I recognize this. It's an old dialect. The cult must use it to communicate with one another. You can read it? This money isn't from Silanos. It's from someone in Sparta. That's not possible. I can translate it for you, but these orders come from a Spartan king. The Spartan nobility has always resisted the cult. அங்கே கசாண்ட்ராக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் கிடைக்குது. அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டு வந்து ஆஸ்பசியா கிட்ட கொடுக்குறோம். அவளால் அதை படிக்க முடியுது. அது கல்ட் லாங்குவேஜ். அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, ஒரு ஸ்பார்ட்டா கிங் தான் மிரினியை கொல்றதுக்கு கல்ட் மெம்பர்ஸை விட்டுருக்கான். So are you. Are you really? I have responsibilities here. Paros needs to be stopped. But then, yes, I will go back. You may speak. Ships from Paros have blockaded the hub. A blockade? I've refused to pay tribute to Athens, and Paros is taking advantage of the situation. I can bring my ship around and லாஸ்ட் எபிசோடில் நக்ஸஸ்க்கு 2 ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னோம். ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம். அவங்களோட ஷிப்பு நம்மளோட ஹார்பரை சுற்றியே நிறைய இருக்குது. அந்த ஷிப்பெல்லாம் நம்ம இப்போ அடித்து உடையணும். And come back to me, lamb. Master! Increase speed! ஸோ இது 4 ஷிப் இருக்குது. நம்ம இந்த 4 ஷிப்பு கூட சண்டை போடும்போது இன்னும் வேறு ஏதாவது எனிமி ஷிப் வந்தாங்கன்னா அதுங்களையும் நம்ம அழிக்கணும். ஸோ இது எல்லா ஷிப்புமே சேர்ந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஒரு ஷிப்பை அடித்து உடச்சிட்டோம். ஆனால் நம்மளோட ஹெல்த் டவுன் ஆகி நம்ம செத்துட்டோம்னா 1 செகண்ட் இந்த டாஸ்க் நம்ம பண்ணணும். ஸோ நம்ம கவனமாக சாகாமல் 4 ஷிப்பையுமே உடைக்கணும்.
Paros must be stopped. Paros must be stopped. Watch out! They are trying to hit us! Forward! I need everyone fighting! Moving! Wait until they are in range! Archers! Take your mark! Shoot! More speed! Can't take any more fire! Archers! Forward! Now! Ready now! Faster! Ready to shoot! Miss! More oars! Set them aflame! Increase speed! We are going to need to replace those timbers! Watch them, Commander! They are headed this way! Onward! Roll behind! A miss! Another hit and we are done for! Get ready to fire! Let's make them burn! Ready your aim! Spears at the ready! Go! Bows ready! Throw your spears! Ready arrows! Laka! A miss! They're speeding up for a hit, Commander! We need to get away from them, Commander! Maximum speed! Commander, the rolls need time to rest! Increase speed! Rowers! Go! Faster! Ready your bows! Get them! Someone deal with the fire! Brace yourself for impact! Archer, take your mark! Commander, And throw! ஓகே நம்ம 4 ஷிப்பையுமே உடச்சிட்டோம். இப்போ ஹார்பர் போய் மிரீனியன் மீட் பண்ணணும். Increase speed! Naxos seems secure. We have done great things together for its people. But now, we must look beyond these shores and destroy the cult. They are everywhere and nowhere. Their followers are without number. Where do we start? We cut the heads off the beast one at a time until they are blind and defenseless. Sparta. Sparta? I still have influence there and allies. We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example. இப்போ இவங்களோட பிளான் திரும்பி ஸ்பார்டாக்கு போகிறது, இவங்களோட வீடை எடுத்து அங்கே செட்டில் ஆகுறது, அப்புறம் கல்ட் மெம்பர்ஸை அழிக்கிறது. Don't you think it's time we returned? Together. I have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail for Lakonia. I think there's something you should do first. What? You need to find your father. Who is he? He's a difficult man to describe. He's many things.
But the only way to truly know him is to meet him yourself. So you won't tell me now? There are details only he can provide. I hope when you meet him, you understand. You'll find what you need on the island of Thera. I've given your navigator the course. I'll see you in Lakonia. I'll be there. மிரினி இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்கிறா. கசாண்ட்ராவோட உண்மையான அப்பா தியரா ஐலண்ட்ஸில் இருக்காங்க. அவங்கள போய் பார்க்க சொல்கிறாங்க. வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே சொல்லலை. எல்லா விஷயமுமே அவன் அப்பா கிட்ட போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம இப்போ அங்கே போகலை. நம்ம அப்புறம் தியரா ஐலண்ட்ஸ் போகலாம். இப்போ நம்ம சொந்த ஊருக்கு போய் செட்டில் ஆகலாம். Lamb, you made it. I trust the seas were favorable? Poseidon might be the only one not trying to kill me. And did you go to Thera? Did you find him? Not yet. You should. The answers to many of your questions are there. Your father would be proud to see how you've grown. For now, let's deal with what needs to be done here. I never imagined we'd stand on Spartan soil together again. I don't know how to feel. I spent some of the happiest days of my life here. And some of the worst, too. Sparta is our home. But we'll have to rid ourselves of the puppet king if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Come. Let's go home. This was the first and last place I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear, you trained in this yard from morning till night. Nikolaos was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me, she's going to bring glory to Sparta. ஓகே, நம்ம ஸ்பார்ட்டாக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகணும். நிக்லஸ் இவ்வளோ நாள் இங்கே தான் இருந்தான். அவன் காணாமல் போகிறது வரைக்கும். இப்போது ஸ்டென்டர் தான் இதோட ஓனர். அவன் வாரில் இருக்கிறதுனால இந்த வீடு வந்து இப்போது ஸ்பார்ட்டா கிங் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. நம்ம அந்த கிங்கை கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடை திருப்பி வாங்கணும். பிரெசிடஸ் தான் இதை சொல்கிறான். ஸோ அந்த கிங்கை கன்வின்ஸ் பண்ணி வாங்குறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. ஏன்னா மிரினி இந்த ஊரை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அகிடாமோஸை மூக்கை உடச்சிட்டு போயிருக்கா. ஸோ அவன் கோவமாக இருக்கான். ஸோ கண்டிப்பாக வீடை தர மாட்டாங்க. எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணணும். We're in Sparta, but we're not home yet. We want our house back, Vrasidas. Sparta claimed your estate after Nikolaos' disappearance. They're waiting for his adopted son to claim it, but he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on the beach. What do we have to do to get it back? You'll need to negotiate your Spartan citizenship with the kings. It won't be easy. Why not? As happy as I am to see you, the kings won't be. Especially Archidamos. Your exit from Sparta wasn't exactly graceful. He can't still be mad I broke his nose. You what? Leonidas. He was Sparta's last true hero. We'd all be under the yoke of the Persian Empire if it wasn't for his courage. The same blood courses through your veins. Hold out your spear. All of this talk of the Pythia, I do not care what she says. Enough! We have grown tired of your insolent tongue. Sparta will not go to war. The Pythia has spoken. Pythia says what you tell her to say. She has been your puppet for far too long. Gather the men.
My king? Xerxes wants Sparta. He'll have to go through me. இப்போ நம்ம லியோனிடஸோட டூம் பக்கத்தில் இருக்கோம். மிரினி கசாண்ட்ராவை அவளோட ஸ்பியரை எடுக்க சொல்கிறா. அப்போ அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு விஷன் வருது. அந்த விஷனில் என்ன நடந்துச்சுன்னா, லியோனிடாஸும் அந்த காலத்தில் இருந்த கல்ட் மெம்பர்ஸும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டில் இருக்காங்க. என்னதுன்னா, அவங்க அந்த காலத்தில் இருந்த ஆரக்கிள் பித்தியாவை கன்வின்ஸ் பண்ணி பெர்ஷியன்ஸ் கூட சண்டை போட வேணாம் அப்படின்னு லியோனிடாஸை கேட்குறாங்க. ஆனால் லியோனிடாஸ் ஒத்துக்கல. அவனுக்கு சரண்டர் ஆகிறதுல இஷ்டமே இல்லை. பெர்ஷியன்ஸ் கூட சண்டை போடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டான். அப்படி தான் கல்ட்டுக்கும் லியோனிடாஸோட ஃபேமிலிக்கும் ஒரு எனிமிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ லியோனிடாஸோட பிளட் லைனில் எல்லாருமே கல்ட்டை எகென்ஸ்டாக இருக்காங்க. ப்ளஸ் ஸ்பார்ட்டாக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ இதனால தான் அவங்க பிளட் லைனில் எல்லாருமே கொல்றதுக்கு கல்ட் மெம்பர்ஸ் பார்த்துட்ருக்காங்க. பிரசிலஸ் என்ன சொன்னான்னா, இங்கே 2 கிங் இருக்காங்க, நம்ம ஒரு கிங் தான் இருக்காங்கன்னு நினச்சோம். ஸோ அவங்கள பார்க்க வந்திருக்கோம். நமக்கு நம்மளோட வீடு வேணும்னா இவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். What do you say now? You've made your point, Archidamos. I yield. Another 2 squadrons to Viatir, then. As I said. Is that how they solve arguments? Sometimes. Archidamos' guard has improved. He should thank me. Brasidas, you've come with news. Let's hear it. My kings, may I present Myrrine, descendant of Leonidas, and her daughter Kassandra. How dare you show your face in Sparta? Kassandra helped me secure Corinthia, my king. She helped with the Elotes rebellion. They want what's best for Sparta. I beg you to listen. Let's hear what they have to say before we bloody the palace floor. Speak, Myrrine. Why are you here? I have returned to reclaim my Spartan citizenship, to reclaim our home. You exiled yourself. Your daughter killed an elder and ran. Not to mention the crooked nose she gave you. My family was betrayed, my king. Sparta was betrayed. We've come to expose these traitors. You haven't cared for Sparta for many years. Then blame me. I killed the elder. I started all of this. So if you want someone to prove their loyalty, it should be me. I'm not sure if I should congratulate you on your honesty, or punish you for the crime you've just confessed. Myrrine has made her intentions known. What are yours? My intentions are to hunt down those who betrayed my family and Sparta, and kill them. And who exactly do you think betrayed Sparta? That's what I'm here to find out. First, prove yourself loyal. Bring glory to Sparta, and redeem yourself in the eyes of the gods. Until then, neither you nor your mother have a right to your lands. Tell me what I must do, and it will be done. The Spartan army fights the Athenians in Viotia. Join the commandos there. Come back victorious, or do not return. Consider the battle won. Spoken with the confidence of a child who hasn't seen real war. You will find my commander out of Mount Helicon. Give him this and tell him I sent you. Not so fast. 2 kings, 2 tasks. Heracles completed 12. 2 shouldn't be a problem. First Spartan thing you've said all day. The Olympics will be starting soon in Elise, and our fighting champion requires an escort. You want me to be an escort? I want you to make sure the Spartans return with a wreath. That's how she'll bring glory to Sparta? By winning an event in the Olympics? Not an event, my king. By making sure Sparta wins the entire Olympics. Perfect. You have your orders. We'll see you when your tasks are completed. If they're completed. I'll get them done. And you'll give us back our home. There's some Spartan left in you after all. Brasidas, show them out. Next. That went well. Considering you still have your head on your shoulders, yes.
I'd say it went very well. The kings were generous to give us a second chance. And all I have to do is win the Olympics. And a war. Is there anything you need to know Archidamos, before setting Pausanias off? இவங்க தான் ரெண்டு கிங். ஸ்பார்ட்டாவையும் அவங்க ஃபேமிலியையும் ஏமாத்தினவங்களை கண்டுபிடிச்சு கொலை பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கசாண்ட்ரா இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சொல்கிறா. அதுக்கு பசானியஸ் என்ன சொல்கிறான்னா, நீ ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு லாயலாக தான் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் உன் இஷ்டத்தை நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ அவளோட லாயல்ட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கிங்குமே ஒவ்வொரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. அர்ச்சிடமோஸ் என்ன டாஸ்க் கொடுக்குறான்னா, பியோட்டியாவில் இருக்கிற ஸ்பார்டன் ஆர்மிக்கு சப்போர்ட்டாக போய் சண்டை போட சொல்கிறான், சப்போர்ட் பண்ணி அந்த வாரை வின் பண்ணணும். பசானியஸ் என்ன டாஸ்க் கொடுக்குறான்னா, இந்த என்டையர் ஒலிம்பிக்ஸோட ரீசன் நீ தான் வின் பண்ணிட்டு வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இந்த ரெண்டு டாஸ்க்குமே நம்ம முடிக்கணும். இதில் ஒரு டாஸ்க்கு ஏன்னா ஒரு கிங் வந்து கல்ட் மெம்பர், அவன் கண்டிப்பாக நம்மளை ஜெயிக்க விட மாட்டான். ஸோ நம்ம எந்த டாஸ்க்கை வின் பண்ணுறோம், எந்த டாஸ்க்கு நமக்கு ட்ராப்பாக இருக்க போகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். See you in the next video everyone. Bye.